My dear students, how are you? I am fine. Welcome you all to my today's class. My today's class is for the students of class 9 and class 10. Let us start our today's class. Today's class is on English first paper for class 9 and class 10. Look at the picture. What do you see in the picture? Can you relate any historical event to this picture? The picture is a portrait focusing the sacrifice of May Day. The picture relates the historical struggle and sacrifices of the working people to establish their minimum rights. So, my dear students, I hope you have guessed what would be our today's topic. Yes, our today's topic is May Day. For class 9 and class 10, Unit 3, Events and Festivals, Lesson 2, May Day, page number 34 to 35. So I request you all to take your English for Today textbook. I have taken the textbook, and please take your textbook and come at page number 34 and go along with me to the text. After we have studied this unit or lesson, we will be able to talk about events and festival as our today's topic is on May Day. So we will talk about May Day, the historical background of this day, ask and answer questions and give opinion in a logical sequence, infer the meanings from the context. So let us start from our text. Read the text and answer the questions that follow. May Day or International Workers' Day. May Day বা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস is observed on May 1. পালিত হয় মে 1 তারিখ all over the world today. সারা বিশ্বে আজ পালিত হয় to commemorate the historical struggle and sacrifices. স্মরণ করে সেই ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং ত্যাগের কথা, তাদের ত্যাগের কথা of the working people, শ্রমজীবী শ্রমিক মানুষদের, কর্মজীবী মানুষদের সংগ্রাম এবং ত্যাগের কথা। কেন? টু এস্টাবলিশ অ্যান 8-hour ওয়ার্ক ডে, যারা স্ট্রাগল এবং ত্যাগ স্যাক্রিফাইস করেছিল 8 ঘন্টা কর্মদিবসের জন্য। It is a public holiday in almost all the countries of the world. এই দিনটি হচ্ছে সরকারি ছুটির দিন। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই পহেলা মে সরকারি ছুটির দিন। Since the Industrial Revolution in the 18th and 19th century in Europe and the US, Industrial Revolution, শিল্প বিপ্লব, the period especially in the 18th and 19th centuries Europe, when machines were invented and first factories were established. In our next classes, we will know more about the Industrial Revolution, শিল্প বিপ্লব 1800 এবং 19 শতাব্দী যে সময়কাল, সেই সময়ে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল। প্রথম মেশিন বা যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল ইউএস, ইউরোপ এই দেশগুলোতে। The workers in mills and factories had been working a long shift. সেই সময় মিল ফ্যাক্টরিতে কর্মচারীদের তাদের দীর্ঘ সময়, লম্বা সময় ধরে কাজ করতে হতো 14 or even more hours a day. 14 ঘন্টা বা তারও বেশি ঘন্টা তারা মিলস এবং ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে হতো। On May 1st,
in 1886, May 1 তারিখ 1886 খ্রিস্টাব্দে, inspired by the trade union. What is trade union? An organization that represents workers of mills and factories. Trade unions দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে half of the workers at the McCormick Harvester Company in Chicago went on strike, demanding an 8-hour workday. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মে 1 তারিখে 1886 খ্রিস্টাব্দে ট্রেড ইউনিয়নদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ম্যাক্রোমিক হারভেস্টিং মেশিন কোম্পানি, যেটা শিকাগো শহরে অবস্থিত, সেখানকার শ্রমিকেরা তারা বিক্ষোভে নামে। went on a strike, কেন নামে? demanding an 8-hour workday. আমরা পূর্বে দেখেছি যে শিল্প বিপ্লবের সেই সময়টাতে 1800 শতাব্দী থেকে 19 শতাব্দী এই সময়ের মধ্যে শ্রমিকদের 14 ঘন্টা বা তারও বেশি সময় কাজ করতে হতো, তাই তারা আন্দোলনে নামে 8 ঘন্টা কর্মদিবসের দাবিতে। 2 days later, এই ঘটনার 2 দিন পরে, a workers rally was held. শ্রমিকদের নিয়ে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয় near the McCormick Harvesting Machine Company, and about 6,000 workers had joined it. সেই শ্রমিক র্যালিতে হারভেস্টিং কোম্পানির প্রায় 6,000 কর্মী অংশগ্রহণ করে। The rally was addressed by the labor leaders. শ্রমিক নেতারা সেই র্যালিতে বক্তব্য রাখছিলেন। They urged the workers to stand together. তারা শ্রমিকদেরকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন, তাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছিলেন একসাথে লড়াই করার জন্য, to go on with their struggle, তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য, and not to give in to their bosses, এবং বসেস অর্থাৎ তাদের মালিক, যারা মালিক পক্ষ, তাদের কাছে যেন তারা সমর্থন না করেন, আত্মসমর্থন না করেন, সেজন্য তাদেরকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। Just at this moment, some strike breakers started leaving the meeting place. ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু বিক্ষোভ ভঙ্গকারীরা সেই স্থান ত্যাগ করছিল। The strikers went down to the street to bring them back. যারা বিক্ষোভ করছিলেন তারা আবার সেই বিক্ষোভ ভঙ্গকারীদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য রাস্তায় নেমে পড়ল। Suddenly, about 200 policemen attacked them with clubs and revolvers. হঠাৎ করে 200 পুলিশ সেই বিক্ষোভকারী এবং যারা বিক্ষোভ ভঙ্গকারী তাদের উপর আক্রমণ চালায় ক্লাব এবং রিভলভার দিয়ে। One striker was killed instantly. সেখানে একজন স্ট্রাইকার বিক্ষোভকারী সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন। 5 or 6 others were seriously wounded. 5 থেকে 6 জন খুব মারাত্মকভাবে আহত হয়, and many of them were badly injured. এবং আরো অনেকে আহত হয়েছিল সেই ঘটনা। The events of May 1, 1886 is a reminder. মে 1 তারিখে যে ঘটনাটি ঘটছিল 1883 খ্রিস্টাব্দে, এটা একটা স্মারক, that workers will continue to be exploited. শ্রমিকেরা, কর্মীরা ততদিন পর্যন্ত শোষিত হতে থাকবে until they stand up and speak out, যতদিন না তারা উঠে দাঁড়াবে এবং তাদের অধিকার আদায় করে নেবে। To gain better working condition, আরো ভালো কর্মপরিবেশ, better pay, আরো ভালো বেতন, and better lives. So my dear students, I hope you have understood our today's lesson. Now let us see some questions regarding to the text. Here you see 5 questions. Number 1, what does May Day refer to? Number 2, how long did the workers have to work in a day before the May 1 strike? Number 3, why did the workers in Chicago go on a strike? Number 4, what do you learn from the events of May 1, 1886? And number 5, what would happen if there were no May Day in the history of the world?
Now gauge the answers of these questions, and I hope you will be able to give the answers. However, now let's see the answers of these questions. Number one, May Day is a commemoration of the historical struggle and sacrifice of some workers to establish 8-hour workday. The answer of question number two, the workers had to work 14 hours or more before May 1 strike. Number three, the workers in Chicago went on the strike to establish 8-hour workday. Number four, I learned from the events of May 1, 1886 that workers will be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, pay, and life. And question number five is, what would happen if there were no May Day in the history of the world? The answer of this question, if there were no May Day in the history of the world, workers would have been being exploited. Now let us see fill in the gaps. Fill in each gap with a suitable word based on the information of the text. May Day is a red-letter day in the dash of the working class people. This day dash us of the valiant struggle of the workers. They fought with a view to dash their rightful dash, the made protest against dash. So now let us fill in the gaps. Here is the answer. May Day is a red-letter day in the history of the working class people. This day reminds us of the valiant struggle of the workers. They fought with a view to meeting or satisfying. You should write only one answer for each gap. Do not write two or more options. Their rightful demands. They made protest against two owners of injustice. Okay, my dear students, here you see homework is given for you. Here is fill in the blanks with the verbs given in the box, put them into their correct form. These gaps have been taken from your textbook and it is given for your homework. I hope you will do your homework and submit your homework on our Facebook page. Here you see our Facebook page is Online Classroom St. Joseph's High School and College, Varanda, Shafar. I hope you will do your homework and take a photo of your homework and post your photo on the status of this Facebook page. Okay, thank you, my dear students. Stay well, and I hope you will participate in your next classes. Thank you very much. Take care.